Congratulations on your first UFC victory. Initial thoughts after a very impressive fight like that. Parabéns pela sua primeira vitória no UFC, né? E parabéns pela performance incrível que você teve. O que você pensa da luta agora que você acalmou um pouquinho? Eu entrei na luta já esperando que ela me colocasse para baixo, porque eu tinha estudado as outras lutas dela. E acabou que ela meio que surpreendeu, dando soco, mas em momento algum eu apavorei, eu estava ciente de tudo que estava acontecendo. Aí foi meio um berimbolo no primeiro round, mas eu quase terminei com ela no primeiro round já. E logo eu já sentia que no segundo round já era hora de nocautear e aconteceu, graças a Deus. Yeah, she surprised me a little bit on the first round. We watched all of her fights before, and I don't think, we know that she would always put pressure right away to try to get a takedown, but never have we seen her throw some punches right away. So that caught me off guard a little bit. But, I think we did a very good job there on the first round, and I thought that if we had maybe a few more seconds, I could have gotten the finish. But coming back to the second, I knew that she was done. Yeah, you mentioned she caught you off guard. She came out very fast right away, maybe, like you said, kind of clipped you at the beginning. Were you hurt at all by any of the punches she threw early on? Ela veio pra cima de você na pancadaria, você chegou a sentir algum dos golpes ali no começo, no primeiro round? Não, eu acho que não cheguei a sentir, em momento algum eu fiquei meio que inconsciente, o tempo inteiro eu estava consciente do que estava acontecendo. Ela é uma atleta mais dura que eu pensava, mas eu treinei muito para essa luta e não ia deixar ninguém tirar minha vitória. Yeah, I think I was more caught off guard than actually felt the punch, in the sense that I didn't get groggy off of it, but she did caught me good, and she's better than I thought, for sure. Oops. And that's it, she surprised me a little bit. She's a lot better than I thought she was, but still, I knew what I had to do. I trained really hard for this, and I couldn't let the win go. Then after round one, it looked like she was exhausted on the canvas. Her coach actually had to help carry her to her stool. Did you know that you were close to finishing that fight after round one, seeing how exhausted she was? Final do primeiro round, né? Ela estava tão cansada que o técnico dela teve que levantar ela do chão e botar ela no corner, né? Vendo aquilo, você sabia que o negócio já ia desgringolar? Com certeza. Quando eu vi que já acabou o tempo, eu só não nocauteei ela no primeiro por conta do tempo. Meus treinadores já me deixaram ciente disso. Então eu já sabia que ali no segundo eu tinha totalmente chance de nocauteá-la e foi o que eu fiz. Yeah, that's for sure. Like I knew, and my coaches told me, like if I had a few more seconds, I could possibly get the finish right there. She felt the punches. I knew that she was a little bit groggy, but for sure she was really tired as well. So that's not a good combination to be at. And coming back for the second, I knew that I had to go for if I went to the kill, I would get it. Then the fans, they were on their feet pretty much right out of the gate. So what was it like hearing the fans chant for the first time in more than a year? Como foi para você, né? Você viu que os fãs estavam de pé, batendo palma, estava todo mundo super empolgado. Como foi para você ouvir esse público todo depois de tanto tempo os eventos sem público? Eu não tive a experiência de lutar em eventos sem público, porque eu fiquei 2 anos parada por conta de algumas cirurgias que eu fiz. Mas eu voltei querendo já mostrar meu trabalho e voltar com o público ainda me deixou bem mais feliz, porque o público, querendo ou não, manda aquela energia para a gente. Então fiquei bem feliz aí com a volta do público e saí com a vitória. Yeah, to be real honest with you, I didn't get to fight without an audience. So my last fight was about a year and a half ago. So I didn't get to experience the pandemic events that much. And but for sure, like having the people there giving you the energy, it gives you an extra bump to go after it. Then finally, what do you want the rest of your year to look like? When do you want to return? And is there a specific fighter you would like to fight next after this win? Agora, pensando no futuro, como que você vê o resto do seu ano se desenrolando, né? Quando que você quer lutar? Tem alguém que você gostaria de enfrentar? Eu acho que eu tenho cartel suficiente para estar pegando qualquer uma das top 15 que vier por aí. Eu quero lutar o máximo possível este ano, compensar o tempo que eu fiquei parada. Mas qualquer uma das top 15 que vier, eu acho que eu tenho cartel para isso. Esse foi meu 9º nocaute e eu estou preparada para qualquer uma que vier. I really want to make up for all the time that I lost. I had to do a few surgeries during this time, and I really got to make up for it.
And I know that I have the record. I know this is my 9th knockout. I know that I have done enough to justify fighting someone that is ranked. You know, anybody that they can give me on the lower on the lower end of the rankings, I think would be fair. And that's the big thing. I just want to keep as active as possible to make up for the lost time. Ariane over here. This was quite a long layoff for you. Can you talk a little bit about having to go this long in between fights, also considering that the last one was your first loss? What was it like to not be able to get back in the cage, to turn that around for so long? Como é que foi para você, né, esse tempo todo parada, né? E não só isso, mas assim, foi uma das suas primeiras derrotas e aí você ficou parada esse tempão, né? O que aconteceu nesse meio tempo e como é que você desenrolou isso? Para todo atleta, quando a gente fica parado, não é nada fácil. Ainda mais que eu vim com a derrota na primeira luta. Eu estava querendo lutar logo para tirar aquele engasgo da garganta. E acabei que aconteceu umas lesões comigo, eu tive que fazer 2 cirurgias, então foi bem complicado. Mas eu já voltei da cirurgia já com vontade da vitória, com vontade de voltar, de mostrar meu trabalho para o mundo, meu trabalho da minha equipe. E graças a Deus aconteceu agora nesse evento, e ainda um evento numerado, fiquei mais privilegiada ainda. Yeah, it was a rough first fight, especially the way it ended. You know, that already hurt a little bit, but you know, then I got booked kind of soon after, but I got injured. I had to go through a surgery. When I was getting back from that one, I had to go into another one. So that was pretty rough. The good thing is that I was able to train a lot and improve on a lot of things that I knew that I had to work on. So I made the most out of the time. And that's the thing. Now I just gotta look forward and try to make up for the lost time. Before the pandemic last year, you were scheduled for a really big fight against a big name in Mackenzie Dern. What was it like? Because obviously, you know, Liang Na, smaller name. Did it bother you that they did not give you someone else bigger when you came back, since they had already scheduled you for one last year? Quando você acabou se machucando, você estava com uma luta marcada com um nome forte, né, que é Mackenzie. Te incomodou essa situação de você tá vindo de estar com uma luta marcada com a Mackenzie e ir para enfrentar a Liang Na, que é uma menina que está estreando? Na verdade não, porque eu não sou muito uma pessoa que escolhe muita luta. Eu com certeza que se fosse para preferir, eu preferia uma com nome maior. Mas a gente tem que colocar o pé no chão. Eu estava vindo de lesão, estava vindo de muito tempo parada. Então, às vezes é bom a gente pegar alguém que é menos experiente no UFC. Mas não me incomodou. Agora sim eu quero as top 15. Agora eu já me sinto mais preparada. Então, vamos aí, porque esse ano promete. Yeah, that's the thing. I don't really think that, you know, that didn't really bother me because, you know, I was off for such a long time. You know, back then when I was booked with Mackenzie, I was on a roll, I was training well, you know, things were going pretty, you know, much as expected. But coming back from a couple of surgeries, you never know how you're going to feel. So fighting someone that is not as well known and not as high ranked is a good thing. But now that I did this one, I felt great, you know, and I know that I can aim for higher opponents. Thank you. Thank you. Ariane, back here. You know, was there any motivation or extra motivation for you coming into this fight with the strawweight title on the line? Did that kind of boost you to show off your skills on this card where it's kind of showcasing the strawweight division a little bit? Para você é legal estar fazendo essa luta de volta num card em que o cinturão da tua divisão tá sendo disputado também, né? É uma chance de você aparecer de repente mais do que normal com essa luta. Com certeza, o UFC numerado ainda com card que está como hoje, com certeza uma visibilidade maior, e poder acompanhar também as duas, a luta pelo cinturão da minha categoria, não tem nem como explicar, estou feliz demais, ainda por mais estar aqui nesse UFC. Vai ter que assistir de casa, né? Oi? Mas vai ter que assistir. Pena que eu vou ter que assistir em casa, eu queria estar ali com o público, mas não tem o que fazer. So yeah, for sure, it's a great card to be at. Whenever you're at a numbered event, you know, it's always a good exposure for you, especially for us in Brazil, fighting on the opening fight. We get broadcasted on a much higher network that gets way more viewers than if you're on any other part of the card. You know, first 2 fights, pretty much anybody with basic cable gets in Brazil. So that's a really great place to showcase my skills.
And she said, it's great to be here and to watch the fights. And what I said to her, yeah, too bad you're going to have to go back to the hotel because they're not allowed to watch it here. So they're just going to have to watch it from home. And as for that strawweight title fight, do you got a quick prediction for us? E quanto à luta do cinturão, você tem alguma ideia do que vai acontecer? Olha, eu tô com 50% para cada lado. Eu acho que a chinesa ela tem um jogo rápido, mas a potência dela nos golpes é maior que o da Rose. Mas hoje tem uma movimentação, ela é muito rápida também, tem uma movimentação de perna muito boa. Então eu prefiro não arriscar aí, eu quero assistir e esperar aí o que vem por aí. Honestly, such a tough fight. It's tough for me to have an idea of or guess what's going to happen. I'm just going to be there watching and hoping for, eventually get a chance against whoever wins. But, that's the thing. That's the top of the class. Those are two of the best girls that have ever fought MMA. So I'm just going to be there and watching the show. Good. Congratulations. Thanks. Thank you. Thank you.